Hello friends, welcome to WinMean e-learning. Today we are going to see 10th Social Science Lesson 7 oda line by line questions பார்க்கலாம். Lesson 7 Indian Constitution. This is part 3 line by line questions of Lesson 7. Question number 51. State the classification of directive principles of state policy. The correct answer is option D, all the above. That is socialistic, Gandhian, liberal, intellectual. இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனில் டிரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்க்கு எந்த விதமான கிளாஸிஃபிகேஷனும் இல்லை. ஆனால் அதோட கண்டென்ட் அண்ட் டிரெக்ஷன்ஸ் படி தே கேன் பி கிளாஸிஃபைட் இன்டு 3 broad categories, that is socialistic, Gandhian and liberal intellectual. Question number 52. Which part of Indian constitution describes the directive principles of state policy? The correct answer is option C, part 4. Directive principles of state policy வந்து enumerated in part 4 of Indian Constitution. எந்தெந்த ஆர்டிகல்லனா ஆர்டிகல் 36 to 51 தான் directive principles of state policy describe பண்ணுது. Question number 53. Match the following. Heart of the Constitution, novel feature, Magna Carta, dead letter. The correct answer is option A. Heart of the Constitution is Article 32, novel feature is directive principles, Magna Carta is fundamental rights, dead letter is state emergency. அம்பேத்கரோட ஐடியா படி ஆர்டிகல் 32ங்கிறது தான் ஹார்ட் அண்ட் சோல் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் அண்ட் பார்ட் 3 ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து இட் இஸ் ரைட்லி டிஸ்கிரைப்ட் அஸ் மேக்னா கார்ட்டா ஆஃப் இந்தியா. பிஆர் அம்பேத்கரோட டிஸ்கிரிப்ஷன் படி the novel feature of Indian Constitution வந்து directive principles வந்து அவர் வந்து describe பண்ணுறாரு. and Dr. B.R. Ambedkar said that state emergency வந்து ஒரு dead letter of the constitution which needs to be used sparingly. Question number 54. The idea of directive policy was borrowed from which of these countries? The correct answer is option B, Ireland. Directive principles of state policy வந்து it aims to promote social welfare of the people. It was drawn on the model of Ireland Constitution. Question number 55. Which group of children are provided with free and compulsory education by Article 21A? The correct answer is option C, 6 to 14. Article 21A of Indian Constitution படி it provides a free and compulsory education for all children in the group of 6 to 14 years as a fundamental right. Question number 56. The directive principles of state policy have moral and political sanctions, protects human rights, enforceable by a court of law. Government cannot take away these rights. The correct answer is option A. 1 and 2 only is correct. That is, have moral and political sanctions and protects human rights. Question number 57. Identify the incorrect statements. Fundamental rights have legal sanctions. Directive principles are natural rights. Fundamental rights strengthen political democracy in the country. Directive principles are mere instruction to the government. The correct answer is option C. Statement 2 alone is incorrect. Question number 58. Match the following. Fundamental duties, fundamental rights, directive policy, federal. Fundamental duties. The correct answer is option A. Fundamental duties, USSR. Fundamental rights, USA. Directive policy, Ireland. Federal, Canada. Indian Constitution வந்து borrowed provisions from various countries. அதர் கண்ட்ரீஸோட நிறைய ஐடியாஸ் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனில் தான் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் வந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கு. அதில் கனடா ஃபெடரேஷன் வித் அ ஸ்ட்ராங் சென்டர், அயர்லாந்து டிரெக்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசி, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ் அண்ட் சோவியத் யூனியன் தட் இஸ் யுஎஸ்எஸ்ஆர் ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ். Question number 59. How many fundamental duties were suggested by the Swaran Singh Committee? The correct answer is option C, 8. 1976 Sardar Swaran Singh Committee was set up by the ruling Congress party to make recommendations on fundamental duties.
இந்த கமிட்டி வந்து சஜஸ்ட் பண்ணது டு இன்கார்பரேட் 8 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் இன் த கான்ஸ்டியூஷன். ஆனால் 42nd கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் படி 10 ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸ் வேர் இன்கார்பரேட்டட் இன் தி fundamental duties for Indian citizens in the Indian Constitution in the year 1976. Question number 60. Identify the incorrect match. Swaran Singh Committee 1976, P.V. Rajamannar Committee 1971, Sarkaria Commission 1980. The correct answer is option C. 3 alone is incorrect. That is Sarkaria Commission. Swaran Singh Committee வந்து it suggested the incorporation of 8 fundamental duties in the constitution in the year 1976ல. ராஜமன்னார் கமிட்டி வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸை வந்து it was set up by Tamil Nadu government on May 27, 1971. It recommended the constitution of High Power Commission to redistribute powers between center and states. And Sarkaria Commission was set up in the year 1983 by Central Government of India. Sarkaria Commissionோட charter வந்து was to examine the central state relationship of various portfolios and suggest changes within the framework of Constitution of India. Question number 61. Choose the incorrect statements below. The fundamental duties in Indian Constitution was inspired by the former USSR Constitution. The 40th Amendment Act of 1976 is related to the fundamental duties of citizens in India. Part 4A of Indian Constitution has 2 articles. The correct answer is option C, statement 2131. Fundamental duties or the concept was inspired from the former USSR Constitution. Swaran Singh Committee recommendations padi 42nd Amendment Act of 1976 வந்து it added fundamental duties to the Indian citizens. இதனால part 4A அப்படிங்கிற ஒரு புது part வந்து it was added to the Indian Constitution which consists of only one article 51A. Question number 62. What is the 11th fundamental duty according to the 86th Amendment Act of Fundamental Duty? The correct answer is option D. To provide education opportunity to the children of age group 6 to 14 years. 86th Amendment Act of Indian Constitution it has introduced 11th Fundamental Act under 51K. இதில் which all citizens of Indians and parents shall provide opportunities for education to their children between age group 16 to 14. Question number 63. Which schedule of Indian Constitution consists the list of powers and functions? The correct answer is option C, 7th schedule. Indian Constitution 7th schedule it defines and specifies the allocation of powers and functions between union and states. Question number 64. Match the number of items with their respective list. Union list 47, concurrent list 61, state list 100. The correct answer is option B, Union list 100, concurrent list 47, state list 61. 7th schedule of Indian Constitution 3 list இருக்கு. ஒன்று யூனியன் லிஸ்ட் ஆஃப் 97, இப்போ 100 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. ஸ்டேட் லிஸ்ட் ஆஃப் 66 அண்ட் இப்போது 61 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. கன்கரண்ட் லிஸ்ட்டில் 47 ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இந்த லிஸ்ட் எல்லாமே டிஃபைன்ஸ் தி பவர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் அண்ட் யூனியன் ஆஃப் தி இந்தியன் கவர்மெண்ட். Question number 65. Which part of Indian Constitution defines the federal structure of Indian government? The correct answer is option A, part 11. Indian Constitution federal structure provide பண்ணது Indian government by declaring it to be union of states. So part 11 of Constitution it describes the distribution of legislative, administrative and executive powers between the union and states of India. Question number 66. Assertion. The parliament enjoys the powers to legislate subjects in the union list. Reasoning.
Both the parliament and state legislature have powers to legislate on state list. The correct answer is option C. Statement is correct, but the reason is false. பார்லிமெண்ட்டுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவ் பவர்ஸ் இருக்கு டு லெஜிஸ்லேட் ஆன் சப்ஜெக்ட்ஸ் இன் தி யூனியன் லிஸ்ட். அதே போல் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சருக்கு இட் ஹாஸ் ரைட் டு லெஜிஸ்லேட் ஆன் ஸ்டேட் லிஸ்ட். போத் பார்லிமெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்ஸ்க்கு இட் ஹாஸ் பவர்ஸ் டு லெஜிஸ்லேட் ஆன் சப்ஜெக்ட்ஸ் விச் ஆர் அண்டர் கன்கரண்ட் லிஸ்ட் ஒன்லி. Question number 67. In which year the Rajamannar Committee was formed by Tamil Nadu government? The correct answer is option C, 1969. Center State Relationship Enquiry Committee வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்டால செட்டப் பண்ணப்பட்டது on 2nd September 1969. It was under the chairmanship of Dr. P.V. Rajamannar. Question number 68. Which of these articles deals with the administrative relationship of union and state in the Indian Constitution? The correct answer is option A, articles 256 to 263. Part 11 of Indian Constitution வந்து it has articles on relationship between union and state. இந்த பார்ட்டோட ஆர்டிகல்ஸ் வந்து 256 to 263 வந்து administrative relationship between union and state government describe பண்ணிருக்கு. Question number 69. Which organ of the Indian government recommends the tax division between the state and central governments of India? The correct answer is option A, the Finance Commission. Taxes are collected and imposed by the central government and divided between center and states. இது எதோட ரெக்கமெண்டேஷன் படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட ரெக்கமெண்டேஷன் படி. திஸ் கமிஷன் வந்து இட் இஸ் அப்பாயிண்டட் பை தி பிரசிடென்ட் அண்டர் தி ஆர்டிகல் 280 ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன். Question number 70. The Interstate Council was established by the recommendation of. The correct answer is option A, Sarkaria Commission. Sarkaria Commission was appointed in the year 1983. இதோட எய்ம் என்னன்னா டு மேக் என்கொயரி இன் தி சென்டர் ஸ்டேட் ரிலேஷன்ஷிப். மோஸ்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் வந்து இன்டர் ஸ்டேட் கவுன்சில் இன் த இயர் 1990. Question number 71. How many language divisions are there in the Constitution of India? The correct answer is option C, 4. The Indian Constitution deals with the official language under the Part 16. இதோட provisions வந்து divides 4 heads as languages of Indian Constitution, that is Union, regional language, language of the judiciary and text of law and special directives. Question number 72. When was the first language committee was appointed? The correct answer is option A, 1955. First language committee வந்து appointed in the year 1955. It submitted its reports in the year 1956. Question number 73. How many regional languages were recognized by Indian Constitution? The correct answer is option D, 22. இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இனிஷியலாக வந்து 14 ரீஜனல் லாங்குவேஜ் தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருந்தாங்க, விச் வேர் இன்க்ளூடட் இன் தி 8th ஷெட்யூல். அட் ப்ரெசன்ட் வந்து இட் ஹஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் 22 லாங்குவேஜஸ். Question number 74. By which Amendment Act Sindhi was added to the official languages in the Constitution? The correct answer is option C, 21st Amendment Act. 21st Amendment Act of Indian Constitution, officially known as the Constitution Act 1967, it amended the 8th schedule of Constitution to include Sindhi as one of the languages listed in the schedule. Question number 75. Which of these languages were included by the 71st Amendment Act of the Constitution? The correct answer is option D, all the above, that is Konkani, Manipuri and Nepali.
இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனோட 8th ஷெட்யூலில் 14 லாங்குவேஜஸ் வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. 71st amendment enacted in 1992, it included 3 more languages, that is Konkani, Manipuri and Nepali, to the 8th schedule of Indian constitution. With this, we'll complete the part 3 of lesson 7. We'll continue with the next video for remaining questions. For more online study materials and online test packages, kindly visit the WinMean official website and download the WinMean e-learning app from the Play Store. Thank you.